Hello. Welcome. Welcome. Thank you. ഞാൻ വെളിയിലൊരു ബോർഡ് കണ്ടിരുന്നു മേപ്പിൾ റെക്കിൻ്റെ. ഇതെന്താണ് സംഭവം? ഇത് മേപ്പിൾ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് റെക് ഒരു ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാൾ ഇവന്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് പിക്കിൾ ബോൾ ഫെസിലിറ്റി ആണ്. And welcome to Maple. Thank you so much. കൂടുതൽ കാണാം. Yes, for sure. Thank you. വെൽക്കം ടു കനേഡിയൻ മലയാള ശബ്ദത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. Thank you. ഓക്കെ, അപ്പം ഹാളൊന്ന് കാണിക്കാം എൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ്. അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ബാങ്ക്വെറ്റ് ഹാൾ ഇവൻറ്റ് സ്പേസ് ആണ്. പാർട്ടി സ്പേസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻ ദ വേ യു വോണ്ട്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഒരു സെമിനാർ ആണെങ്കിലും DJ നൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും. എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് വരുന്നത്? ഇതൊരു 5600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്പേസ്. ഇതിനെ നമ്മൾ മെയിൻ ഹാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓൾ ദ വേ ബാക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് 4600 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ അക്കോമഡേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ലൈക്ക് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അബൌട്ട് 250. സ്റ്റാൻഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇസ് അബൌട്ട് ഐ ഹാവ് സീൻ 350 to 400. സ്പേഷ്യസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഡിസൈനും വൈഡ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റേജ് ഇസ് ഓൾസോ മൂവബിൾ. അപ്പം വീൽഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇവന്റ്, ചില ഇവന്റ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റേജിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ സ്റ്റേജ് മൂവ്സ് ആൻഡ് അതിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. സോ യു ഗെറ്റ് എ ഫുൾ സ്പേസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഇവന്റ്. ഇപ്പം ചില DJ പാർട്ടീസ് അല്ലെ നൈറ്റ്സ് വരുമ്പം ഈ സ്റ്റേജസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു 360 വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്ത് ഓൾ ദ ബാരിക്കേഡ്സ്. നമുക്ക് DJസിനൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഷോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരു ഫുൾ ക്ലബ് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സാധനവും എങ്ങും ഫിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കാത്ത. റെന്റൽ മാത്രമാണോ അതോ ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ സ്പോർട്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലൈക്ക് പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനോ വൊക്കേഷണൽ ക്ലാസ്സസ് സ്കൂൾസ് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? യെസ്, ഇതൊരു റെന്റൽ ഫെസിലിറ്റി ആണെങ്കിലും വി കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പേസ് വേർ ഇൻ ഫോസ്റ്ററിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് മാർഷൽ ആർട്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളുടെ ഡാൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, സെമിനാർസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ദർ ആർ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. സോ ആർട്സ് ക്ലബും അല്ലെങ്കിൽ എനി അസോസിയേഷൻ ക്യാൻ കം ഇൻ ആൻഡ് ദെൻ യൂസ് ദ സ്പേസ്. ഇപ്പോൾ വീക്ക് ഡേയ്സ് സ്പെഷ്യലി വീക്ക് ഡേയ്സിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ദിസ് കുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ് ആസ് എ സ്പേസ് സേഫ്ലി കുട്ടികൾക്ക് മൂവ് അറൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. യങ് കുട്ടികൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവർക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഴാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ദി ആർ വെരി പ്ലേഫുൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട്സ് ദ മിനിമം ഏജ് ഈ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ്? അപ്പോൾ ഈ പിള്ളേരുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ചെയ്തേക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഇവന്റ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാർഷൽ ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് നാളെ ക്രിക്കറ്റ് കോച്ചിങ് ഇവിടെ ചെയ്യണം. Somebody wants to use a facility to do that. അത് നമുക്ക് ഈ ടൈലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It has to be in a different facility. So we are walking into that. അപ്പം ഇവന്റ്സിന് വരുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദ പേരൻസ് 0 to whatever. പക്ഷേ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 4 is an ideal age to start any learning process. അപ്പോൾ 4 തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3:30 4 is the right time because അവർ സ്പഞ്ച് പോലെ ready to accept അല്ലെങ്കിൽ ready to learn. But that's the right age to start any training for them. I get it. അത് മാത്രമല്ല, is there any professional trained ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ പഠിപ്പിക്കാൻ? അതോ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഫോറം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാണോ? So it's a two-way. Let's say if I personally coach sports. I coach in Brantford. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു NCCP coaching certifications ഉണ്ട്. So I do cricket trainings. I'm an athlete. So I focus on strength building എങ്ങനെ how to play the sport than just playing that sport എന്ന് പറയുമല്ലോ. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഫോർ മാർഷൽ ആർട്സ് അല്ലെ ഡാൻസ് ടീച്ചേഴ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫെസിലിറ്റി. It's a community hub that can be used in a good way. അപ്പോൾ വേറെ academies, trainers, language trainers, all of them come here. അവരെല്ലാവരും certified ആണ്. Or at least some way of child safety certifications എങ്കിലും എടുത്തിരിക്കണം. Even if somebody would want to do that, I recommend they are certified. In another requirement under police certification, police clearance ഉണ്ടെങ്കിൽ much better. So it's a recommendation. Mandate അല്ല, but we are handling kids. Okay, I get it. So നമുക്ക് പിക്കർബോളിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. Yes, welcome to our facility. After you. Thank you so much. അപ്പം this you can see the track. And this is a non-slip synthetic track pickleball facility. This is not easy to maintain.
but it's very good for the game. Okay. So either a ball bounce, natural bounce and much better for the knee injury preventing angle to have a synthetic track and not. You don't see many synthetic track across Ontario. Okay. So at the same time, we have 3 teams കളിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? Yes. So at a time ഇപ്പോൾ 2 പേരാണെങ്കിലും 4 പേരാണെങ്കിലും ഒരു pickleball league. So there are a lot of events that happens with pickleball. ഇപ്പം pickleball parties നടക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ഈ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസ് നടത്തുമ്പം they are bored. They have nothing to do sitting over there. അപ്പം they would want to have a birthday celebration at some game or sport place. അതുപോലെയാണ് pickleball ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം this is a place where they can celebrate or let's say seniors. ഈ ഗെയിം തുടങ്ങിയത് ഫ്രം സീനിയേഴ്സ് ആണല്ലോ. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൗഡ് ഇവിടെ യങ് ക്രൗഡ്സാണ്. യൂണി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ വിഷ് the same message goes to our crowd too, our community too, where they are coming and enjoying this crowd. This is not an expensive sport. It's a very cost-effective sport. 4 പേര് ചേർന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, but the way lateral movements ആയതുകൊണ്ട് it's pretty good for your knees and joints. അപ്പം it's a facility that somebody can try. So what's the amount? The rate എന്താണ് പറയുന്നത്? Pickleball, we have kept it, I think probably we are very cheap for some reason. And we will try that also. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ $28 an hour ആണ്. ഇപ്പോൾ 4 പേര് വന്നാൽ they spend only $7. No. So it's not even costing you as much you eat. Yeah. അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ട്രെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ. Now we are working with some good names. So London Rescue. Then we are working with some senior groups who are wanting to run festivals. There is a pickleball festival conversation that is happening. പിന്നെ ഒരു സ്പെയിൻ pickleball tourism angle, I'm doing a conversation with them, with City of London and all that. So അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സ്പോർട്സ് which is catering everybody. The cricket, soccer, there's a limitation, there's a lot of movement, lot of requirement physically. ഇങ്ങനത്തെ സ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഈസിയാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. It has its own competitiveness, but it is much easier on pocket and easier with the game. അപ്പോൾ ഈ സ്പോർട്സ് ഇപ്പോൾ ടൂറിസം ആക്കി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ somebody is traveling to London and that is an angle I also would like to explore with different cities or different partners or even let's say transit agencies wherein അവരൊരു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ കാണിക്കാൻ വരുന്നു, halt at Maple, play pickleball. We have the bar counters also. We can bring in vendors. They play, they have fun. They have a couple of drinks. Then they go to see some other tourism. So the angle of sports is changing. അപ്പോൾ ഈ സ്പെയിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ they are talking to us to partner. ഇവിടുന്ന് people are traveling to Spain to different places, but pickleball is an agenda. So എല്ലായിടത്തും they have a small game of pickleball. So you can see how this is getting into the culture as part of sports. So this is one of your main game. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഗെയിം ഇത് മാത്രമാണോ അതോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഗെയിംസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? At Maple currently we have pickleball. We have a lot of enquiries coming in for cricket because ഞാൻ cricket train ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് we are looking into options on how we can do it. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 കോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് probably one angle is like open up that area and have നമ്മുടെ നെറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ എനിക്കൊരു 3 നെറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും depending on the demand because this is an extremely good track for anybody to play. ഇതിൻ്റെ length, the height is fine if it's an indoor nets, but then we are open to ideas and trying to see what we can do. But if this is a game somebody is not tried, ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത് പിക്കിൾ ബോൾ കാരണം ഇത് സിന്തറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു ഫൺ നമ്മുടെ മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ട്. സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ആ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക. I would want them to start doing that. ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യ വരെ we have a lot of clients who are very happy with the game and ഇതൊരു അഡിക്റ്റീവ് ഗെയിമാണ്. കളിച്ചാൽ പിന്നെയും കളിക്കും. ബട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് കളി and probably I'm thinking, എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ തലയിൽ ഇന്നും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു to start a pickleball league. So ഒരു മലയാളി pickleball league ഇല്ല. Why not? Or probably it could be an open tournament. Why not? Within our community. എല്ലാവരും വെള്ളക്കാരെല്ലാം എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
let's be one amongst them or better than them. Okay, that's nice. Yeah. Maybe future hope so. Correct. പിന്നെ വേറെ you are the owner of your, right? One of the partners. Okay. അപ്പം my name is Rajesh. Okay. എൻ്റെ കൂടെ ദേവേന്ദർ ഉണ്ട്, തേജസ്വീർ ഉണ്ട്. So ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോമ്പിനേഷനാണ്. Like we met, I have another venture, I have a couple of other ventures. അപ്പം we met Devinder and Tejas as part of my IT venture. അപ്പം അവരൊരു ബ്രോഡ്വേ മാനുഫാക്ചറിംഗ്, ഇറ്റ്സ് എ മെഷീനിങ് കമ്പനി. And they are into business for past 30-40 years, whatever it is, right? So connect ചെയ്തു അവരുടെ IT, എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനീനെ ബ്രാൻഡ് ആക്കണം is my specialization. So that is what I'm trying to do here. Bring good changes to the environment, make it positive. ആൾക്കാർ കയറി വന്നാൽ ഫീൽ ചെയ്യണം there has been a good change. So which is, I think, effectively ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And anybody who had been to this place before with the previous name understands what Maple has done in just few months. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരോട് കണക്റ്റ് ആയി. Then this business idea came in. We thought നമുക്ക് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാം. മാർച്ച് 1-ാം തീയതി ഞങ്ങളിതിനെ ഐശ്വര്യമായി ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തു. And we are doing our bit. Now we need good community support wherein people understand that നല്ല ഫെസിലിറ്റിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ട് for sure. So we don't want to be the cheapest in the market, but we want to be those people who can give you the service in the right way. കാരണം ഒരാൾ കയറി വന്ന് ഒരാൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് is the memories. How did I celebrate? How did I enjoy that time? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഇവൻറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മൊമെൻറ്റ്സിനെ ഒരു മെമ്മറബിൾ മൊമെൻറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാനാണ് ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So everything comes with its own cost എന്ന് പറയും. പക്ഷേ still, however we can do towards the community, it's a give back. It's a lot of time. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അൺഅക്കൗണ്ടഡ് ടൈമാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം that is a pleasure. Spending time with you, spending time with anybody who walks into this place is what we look for. Okay, so basically ഇവിടോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് ആട്രിബ്യൂട്ട് വാട്ട് വി ഗെറ്റ്. Yes. അപ്പോൾ നമ്മളോട് വരുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. മേ ബി യു ഹാഡ് എ പ്ലാൻ. ഇവിടെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലൊരു കാര്യം വരണമായിരിക്കും, ഓ ദിസ് ഇസ് മൈ ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ. വാട്ട് മേഡ് യു തിങ്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയൽ ലൊക്കേഷൻ? അപ്പോൾ എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് എപ്പോഴും ഡിഫറെൻ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് ലുക്ക് ഇൻ ടു how is the place right now. I try to look into as a venture investor that potential endanu oru stalathinte, and what can I transpire that place into is always what I think before getting into anything. Appam ee sthalam njangal vannappam it wasn't like this. Okay. But it had a lot of potential that probably we could create. അതായത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൗഡ് ആകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്ഥലമായത്. ലണ്ടനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കുള്ളിൽ ഐ തിങ്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിനുണ്ട്, ബട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹബ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം ഇസ് നോട്ട് ദർ. സോ വി പ്രോബബ്ലി ആർ ദ ഓൺലി പീപ്പിൾ ഹൂ ഹാവ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലം ഹാസ് ടു ഗോ വിത്ത് ദ റൈറ്റ് പീപ്പിൾ. സോ ഇഫ് യുവർ അജണ്ട ഇസ് just about doing, selling something and making profit, these kind of businesses doesn't work like that. Ivide oru energy pass on cheyanam. We have to feel good about it. You should feel good about it. Ivide oru cheriya parivadi vannittu irangi poya polum appam if I feel there is a collaboration that we can create, a brand can create, oru Maple nu parnja oru brand nammade community il oru bigger name ആയി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ within the limitations. We know we are not premium wherein we can bring in 1,000 people. We know our limits. We know our maximum crowd can be 500, 600, whatever. But our 500, 600 is 600 families, 600 networks. അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എനർജി നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ്. കാരണം ഇവൻറ്റ്സ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്. We would want organization like you come in. If you have a small business idea, you want to do something like that, nala bank അല്ലെങ്കിൽ sports tourism, city, county, whoever would want to collaborate and do something, we have a space for it. ഈ സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം പിക്കിൾബോളിൻ്റെ സ്പേസ്, ദിസ് ഇസ് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക്. ഇഫ് ഐ ലുക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ, കുട്ടികളുടെ സ്മോൾ ട്രെയിനിങ്സ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഹിയർ. They want to learn how to run, they want to learn how to fall properly, they want to learn how not to injure themselves. They can come and do it here instead of ഗ്രൗണ്ട്സും. കാരണം ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ അൺഈവനാണ്. ഐ ഹാവ് ഡൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ആണ്, സോക്കർ ഫീൽഡ്സ് ആണ്, ഈവൻ അല്ല. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്ലൈമറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു കോട്ട് ഷൂ ഉണ്ട്, ആൻറ്റി സ്ലിപ്പ് ഷൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ
we can train them in a very safe way. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിവിടെ ഡാൻസും കരാട്ടയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം പേരൻസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ അക്കാഡമിയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് is a very safe place, and we try to make sure the temperature is also good enough for everybody to be comfortable. ഈ കിഡ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാ? ലൈക്ക് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡു യു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദ കിഡ്സ്? We would want more activities to come in, let's say. ഇവിടുത്തെ ക്ലബ്സും ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസും ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് മോർ. പേഴ്സണലി ഇപ്പം തൽക്കാലം ഉള്ളത് മാർഷൽ ആർട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ ലേണിങ്സും ട്രെയിനിങ്സും all of that can come in. And then ഞാനും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു on providing them these kind of things, like athletics training. Another thought I have is kidsന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ seniors, like mothersന് basic self-defense. I mean, it's an idea that I'm pitching. Somebody can, like, I am not a self-defense trained, but somebody can do it. നാളെ CPR training ചെയ്യണം, that can be done. അല്ലെങ്കിൽ basic workout strength ചെയ്യണം, that can be also done. So we can think of different aspects. Our healthy living നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. See, അവിടെ പാർട്ടി, it's a contrast. അവിടെ പാർട്ടി ആൻഡ് ബാർ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഹെൽത്തി ലിവിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ it's the dynamic of life. അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ സ്പേസിനെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ റൈറ്റ് മെസ്സേജസ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, we will try. Just a thing, like ഇപ്പം the kids are having a program over here. ഇവിടെ പരിപാടി നടക്കുക, parents are quite bored. അപ്പം അവർക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള facilities do you provide, or do you have any future plan for that? That's an interesting question. I'm actually working on a interesting idea right now. I don't know if I should give out. Annalum kodthekam. I've been waiting on proper business licensing. അതായത് നമ്മുടെ club space, നാട്ടിലെ clubs അറിയാമെങ്കിൽ, not the party club, but where a clubൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കാം, പുസ്തകം വായിക്കാം, ക്യാരംസ് കളിക്കാം, ചെസ് കളിക്കാം. It's a space where you can spend time. അപ്പം parents വരുന്നു, probably weekly one day we can start. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ബിസിനസ് ലൈസൻസിങ് സിറ്റിയിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, there is a parking requirement for it. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൂൺ ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഡൺ. അതിനൊരു പേരുണ്ട്, പേര് ഞാനിപ്പം പറയുന്നില്ല, പറയാൻ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ആക്ച്വലി. Let it be a surprise. Right, let it be a surprise. So once that get approved, our open space we can use, parents can have fun. Okay. ഇവിടെ, so it will be more of a membership. So anybody becomes part of it, has a membership on a monthly basis. Yeah. And as part of that, quote can be given, let's say the $28 രണ്ട് പിള്ളേർ വരുന്നു, right? Yeah. We can give them for $10 an hour. അല്ലെങ്കിൽ whatever, right? So we can work on some price wherein കുട്ടികൾക്കും ആ ഒരു ടൈം പേരൻസിനും കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. And even parents are also getting that me time, we time, that quality time they can also spend. അവിടെ karaoke ചെയ്യാം, open stage singing ചെയ്യാം, you can read or whatever you want to do. And kids are also getting into a healthy lifestyle. അവർ ഈ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിക്കിൾ ബോൾ മാത്രം ആകണമെന്നില്ല. It can be anything that comes into. Somebody can volunteer to, once not drunk, somebody from an academy can volunteer to do something else. ഇവിടെ പിള്ളേരെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാം. Think of what you want to do. Yeah. We have the space. That's true. I can give you an opportunity to just throw anything out of your mind. So the space is open for anyone. എന്താണേലും ഇവിടെ വന്നാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Exactly. And I am looking for long-term partnership. I'm looking for creating tomorrow's citizen who carries the value of our generation. But നമ്മൾ Canadians ആയി, passport ആയി, that's a different thing, right? But മലയാളം പറയുമ്പോൾ മലയാളം പറയാൻ പറ്റണം, എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ whatever it is, but I should have a root attached to us. Yeah. So that brings in a lot of cultural. So this place stands for culture, heritage and that value. അപ്പോൾ ഇത് മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റി മാത്രമല്ല കേട്ടോ. We have Arabs, we have Eritrean community, we have Canadians who come in to do that, and we are talking to different parents. Huff and Puff എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, Canadian citizens, the seniors in there. So they are also looking into Ethiopia, European, North European, so they are also Scandinavians. പിന്നെ അമേരിക്കൻസും ഉണ്ടല്ലോ, ഏഷ്യൻസും ഉണ്ട്. So I am trying to spread this across to more, പതുക്കെ into different communities wherein they can use this as a community space for them. Monday, Tuesday, Wednesday, നമുക്ക് 5 ദിവസം ഉണ്ട്. Weekends we are more busy. Sunday we could open up some space. But at least those weekdays, നമുക്ക് opportunity create ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി. Okay. So Maple's main tagline is like play, celebrate and connect.
Correct. സോ ആ ടാഗ് ലൈൻ എന്തൊരു ഉദ്ദേശത്തോടാണ് വന്നേക്കുന്നത്? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ആംഗിൾ ഫോർ മീ ഇസ് ഫോർ എനി ബിസിനസ് ഓർ എനി വെഞ്ചർ യു ഹാവ് ടു നോ വൈ യു ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ പ്ലേ, സെലിബ്രേറ്റ് ആൻഡ് കണക്ട്. അതായത് നമ്മളൊരു ഏത് സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദ പ്ലേഫുൾനെസ്. പ്ലേ ഇസ് എ ലിറ്ററൽ വേർഡ് ഫോർ സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്ലേഫുൾനെസ് ഇൻ എനിത്തിങ് ദാറ്റ് വി ഡു. ആൻഡ് സെലിബ്രേറ്റ് ഇസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഡു ഹാസ് ടു ബി സെലിബ്രേറ്റഡ് ടു, റൈറ്റ്? സോ സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലും മെമ്മറീസ് ആണെങ്കിലും ഇവൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സെലിബ്രേറ്റഡ്. കണക്ഷൻ ഇസ് യുവർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ്. സോ എവറി ടൈം യു ആർ അറ്റ് എ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയി നമ്മളൊരു സൈഡിൽ പോയി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് വലുതാവില്ല. ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ദീസ് 3 elements ഓൺ എ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് വി വോണ്ട് ടു എംഫസൈസ് ദാറ്റ്. Play, celebrate and connect. And that is why Maple stands for creating those moments, cheriya, moments into memories. Okay. And the only way to do it is those 3 taglines. So basically Maple എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ under one umbrella you get to meet people, talk to them, connect in the sense like എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും you are spreading off. ഒരു സെയിം ഫോക്കസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല, അവിടെ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട്. Yes. Okay. Like as an idea, I would say business expo. I run business expos in Brantford and Paris. You do a business expo, or a multicultural. So we want like നമ്മുടെ Asian community to different communities should be like an open forum where anybody and everybody comes in. That is where നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ conversation with city and all of that makes a lot of sense and importance. Pickleball. അപ്പം pickleball parties എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ pickleball കളിക്കുന്നു. We are conversing with London Rescue. London Rescue is a big deal. They work with London Police. So soon we will have that. And അതൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we should be so licensed and so ethical in our approach and all of that, right? അപ്പം അന്ന് ഒരു 400 പീപ്പിളെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇവിടെ ഗെയിം നടക്കുമ്പം how many people can play at a time? 4 + 4, 8 + 4, 12. Yeah. Not more than that. Rest will be sitting there with a nice setup and a live band is playing. Oh. So if you can think of that, why don't we think of that? So for us, party is everybody sitting there? No. Let's mix the concept. Let's think the way they are also thinking. അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് പിക്കിൾ ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്താനായിരുന്നു. പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ഐഡിയേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മിക്സ് ഇറ്റ്. I'll give you the names of band. ഒരു couple of bands വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് ജാം അവിടെ നടക്കുന്നു. They are having fun. They are connecting. Play, celebrate, connect. Come okay. Yeah. So those things that നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പണായി വരണം. We are celebrating everything, but somewhere we are missing our kids or young teenagers who I see get bored every time there is a function, and that's a sad part as a parent. Like I also see my kid getting bored and playing on the phone. Yeah. Which is something we don't want. So we want to change that rhythm of kids getting used to physical activities, because as a kid, we didn't have phone. And my dad is ex-army. So he used to make sure I am at 5:40, 5:30 running, coming back, hanging on a bamboo or whatever, doing my exercise at, I don't even remember. So it's maybe from LKG, UKG or whatever, right? It's from first grade. So physical activity ki bhayangar importance kodukanam, especially this generation, because I also go to speak at different events on sports and mindfulness. Okay. So my connection to and why I got into this is it has a lot of sports angle, because it's cognitive namle improve agum. Like a lot of oxygen goes in and you start thinking better, ideas, and celebrate. So Yeah. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. Do you have a 5-year plan or a long-term plan or short-term plan as of now? Yes. So my portfolio, real portfolio as an IT is into project management, infrastructure, cybersecurity, stuff like that. So similar to that, I just not me, ഞാൻ പറയില്ല, ഞങ്ങളുടെ 3 പാർട്ട്നേഴ്സും Rajesh, Devinder, Tejas, we are very clear that we are on a deficit for 3 months. Okay. So we run deficit. March, April, May, we are on deficit. June,
we have a changeover. So our short-term plan was to understand, Okay. not to make money. Things don't work like that. Rolex is a non-profit brand that was not built in one day. Rome is not built in one day. Yeah. So we have to take the burn, and we are ready to take the burn. We don't worry on the losses that we incur, but we see the future that's ahead of us. But from June, adonaan changes keri vandu. Changes are like this hall has a different pricing, that hall has a different pricing. There are some liabilities that we had to address. There are some ways where ഈ ആൾക്കാർ വന്ന് ടേബിൾസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം അത് താഴെ വീണു, ചിലർക്ക് ഇഞ്ചുറി വരും, പിള്ളേർ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പം those changes. So the long term, ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ലോങ് ടേം പറയാം, ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ആയി ഇനി ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് ടു ലോങ് ടേം ഇൻ നെക്സ്റ്റ് 1 year or next 3 months plan ഞാൻ പറയാം. Next 3 months plan is to make people understand what Maple stands for. Maple stands for convenience. We stand for safety. We stand for that passionate group of people who want to give you everything that makes you happy when you leave this place. There can be, understanding, misunderstanding, human being, part of it. Knowingly, not knowingly, right? Everything can happen. But for now is to build a brand that stands for our people, for everybody. And then as a community, നമ്മുടെ comrades മാത്രമല്ല. Canada as a community is immigration. Every part of the world ഉണ്ട് കാനഡയിൽ. And I have met people from various countries that I didn't know exist. Like South African continent. There are those small places I have not seen. But that is our community. We are a group. Putting Maple into that map is our next goal. Next 3 months. But this is 6 months. Yeah. Probably 6 months of deficit. So after 6 months, I would want people to understand who we are. So not to negotiate to get the cheapest, but to understand what the value we can bring in. And നമ്മളൊരു നല്ല സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റമദയിൽ പോയി നമ്മൾ negotiate ചെയ്യോ? No. You can't. Yeah. So what should I do for that? Give you that service. So once you walk into that door next time, you understand what Maple stands for. And that is what we are doing. So in 5 years, this should be the go-to place for, we know our crowd. Nammade limits undu, 550, 600, not more than that, right? But a place where they can come and go with memories, build a brand, and be proud as a Indian Canadian that നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു സ്പേസ് ലണ്ടനിലുണ്ട്. And you have not been there, you should be there. Yeah. അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. And I'm pretty positive about it. And I'm sure you might be also feeling that vibe. Yeah, the positive energy, I feel it. When I'm talking about it. So my wife says that you're the Mad Max of positiveness. That is how it is. People say have a plan B, plan C. I am somebody who doesn't have a plan B. I don't have a plan C. I only have a plan A. Okay. If the plan A doesn't work, I work again for the plan A to work. Again fail, again work to plan A to work. As simple as that. So ഇത് വിടാൻ ഒരു തീരുമാനവും ഇല്ല. ഇതിനെ നല്ലൊരു ബ്രാൻഡായി നല്ലൊരു കോൺസെപ്റ്റായി ഫോഴ്സ് ചെയ്യും ഞാൻ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യാനും ഈ സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ ഗ്രോ ചെയ്യാനും along with us. So along with them, we will also grow. So one simple example പറയാം. We are working with 2 vendors here. ഞാൻ ഇപ്പം പേര് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Like നമ്മുടെ light and sound, right? So we are speaking to multiple vendors. അതുപോലെ decoration. So we are onboarding the best of the best from our known and community that we have seen over the 3 to 4 months. ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? And what can we work together? So then our pricing for the clients will be cheaper. So clients വന്ന് അവർക്ക് better price കിട്ടും, നല്ല service കിട്ടും. Problem solved. We know they will take care of it. Clients will eventually, when they compare, they'll understand ഇവർ തന്നെ നല്ല റേറ്റ് തരുന്നുണ്ട്. Everything is taken care. Light and sound. I have seen what has happened over many months after all comparison. We decided Beats of Canada, BOC, should be doing that for us. So our onboarded light and sound, so they become our partner. So we have a reference point, they are partner. And we'll be soon having the sound and light setup. The basic setup for any ചെറിയ പരിപാടിക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ലോങ് ആൻഡ് മെക്കഡ് അവിടെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ആ പൈസയ്ക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണ്ട. You will have it here on a feasible rate. So small changes that we could
കൺവീനിയൻസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യു കം ഇൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം, വൺ സ്റ്റോപ്പ് ഷോപ്പ്. വി ആർ ഓൾറെഡി റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്. കയറി വന്നു, എനിവേസ് പൈസ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊടുക്കണം. And on a cheaper rate or a better rate, I will not say we are cheaper. It's impossible to be that. The quality matters. Yes. So our convenience, ningada time പോകുന്നില്ല, everything. So we ran a marriage for somebody. They wanted me to manage from DJ to everything. Chedu, what is your budget? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, everything done. Avaru vannu kalyanam കഴിച്ചു പോയി. Yeah. So we want to be that event space and that event planner that can bring everybody. So that doesn't mean they cannot bring anybody. They can still bring their own. There will be a vendor fee. Our damage liability kum karyangalkokke oru proper vendor fee venam. So that is those small and important good changes as per the City of London guidelines, because avaru nammale audit cheyidappam we are pretty like on a risk platform. നമ്മളിതൊന്നും കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. So it can backfire for us. So making those improvements to be aligned and better service. Okay. ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്ത സമയത്ത് I saw some things that are to sell. Okay. അതൊക്കെ എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റോറാ. അപ്പം ഇവിടെ പിക്കിൾ ബോൾ ഉണ്ട്. And then I also have a brand 247 Sporting, which is a local Canadian cricket and sports brand from Brantford brand. അപ്പം ആ സ്പോർട്സ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. വി ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് ഫ്ലാഷിംഗ് ഇറ്റ് ഓഫ് ടു മച്ച്. വി ഹാവ് കെപ്റ്റ് ഇറ്റ് സട്ടിൽ ഇനഫ് ഫോർ പീപ്പിൾ ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്, കേറ്റർ ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. കാരണം ഇതൊരു ഇവന്റ് സ്പേസ് ആകുമ്പം eventually when we have an executive event, let's say, so we will have a curtain over there so that it's not disturbing anybody. We have a marriage, there should be a difference in how that is shown, right? Adapole, but we try to make custom products. Appo njangal like I took a break from my full time in 23 end, kind of when market was bad and layoffs and all that. So I was part of it. I was with Moneris. I think I chindichu, should I go back to full time? Probably not. Then I traveled to India. I went to like 7 stays, 7 stays. I was flying literally every day. Met with all the manufacturers. And now I create custom products. Cricket aanengilum, soccer aanengilum, baseball aanengilum, we will eventually work and co-create what we can do. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റം മെയ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ ആം വെയറിംഗ് ദിസ്. ദിസ് ഇസ് ആർ ഡിസൈൻ, ദിസ് ഇസ് ആർ മാനുഫാക്ചറിംഗ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു ആർ ദ വേ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിംഗ്. Correct. You are yourself taking the effort to brand. Correct. So I work on branding. I told you, like when we began, we focus on branding. Okay. I focus on branding because I believe branding is the beginning of a big thing. We should have the right name, we should have the right target, we should have the right concepts to do. Because idine peru polum maple. Maple is Canada. Yeah. And change the color. It's to blue. To blue. Yeah. To blue, to royal blue. So bring a more royalty to it. Bring in a Foster to it. Bring in a bit of white to it. So we are more calmer and it's a party color. Okay. I know red is more emphasized, but why red? Everybody's red. Okay. So Maple-ന്റെ red color logo-യിൽ ഒരു royalty ആയിട്ട് blue color logo-യുടെ mix-up ആക്കി ഒരു royal touch with a happy, peaceful ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത്. Sky is the limit. Oh, it's unlimited. That's why this blue is there. Okay. If you understand the abstract to it, നമ്മുടെ ആകാശത്തിന്റെ ഒരു abstract ആണ് ആ color. So I'm thinking very big. Yeah. But if my thinking is not that big, probably I do 25% achieve it. Yeah. So eventually, let's say this concept becomes huge. Okay. And we are aligning everything. We have everything set. Somebody walks in, avare ella decorsum, marriageum, ella sanyangal chedu, stage chedu. This becomes like a franchisee. Okay. You ask me my 5-year goal. Yes. Another Maple Sports and Rec can open in Toronto, sure. Scarborough, yeah. Detroit, somewhere. So what I'm doing right now, or we three doing right now, is create a model. Okay. How a business can be run in the right way. അതിന് വേണ്ട കുറേ എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് വിഷമം വരും, പൈസ കൂടി,
that service has to be given the right way. അപ്പോൾ അതിനുള്ള റൈറ്റ് റിസോഴ്സിങ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് കെപ്റ്റ് വെരി ക്ലീൻ. You have to pay the right price even if that's a student or a corporate. Okay. I don't want anybody to come in to do for a cheaper labor. Then it doesn't make any difference between me and anybody else. നമുക്ക് റൈറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് കൊടുക്കണം. സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലൈഫ് നമുക്കറിയാം, അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പൈസയില്ല. The money being given to them by most of the employers are not enough for them even to travel. അവർ അവേഴ്സ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി somehow they are struggling. ഇവിടെ വന്ന് പോകുമ്പം I'm getting blessed. We three are getting blessed. Ravindra and Tejas, we all are in that line. ഇതിന് താഴെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പം ഇവിടുന്ന് അവർ ആ ഫണ്ട്സ് എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പം they are very happy. ചിലപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറിന് പണിക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്, and I tell them do for 4 hours and leave. Because I have seen, my life did not start with a lot of things. But when you're hard earning, or when every system is supporting you, your wife, your kid, your parents, your siblings are there to support. കാരണം ഞാൻ ഓരോ വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആളാണ്. Capital is never there. പൈസ ഉണ്ടായിട്ട് ആർക്കും ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പാഷൻ വേണം. Money is just side that will create something. അപ്പോൾ that is why this Maple is becoming that brand that can actually understand ഒരു common man's need, ഒരു common woman, അല്ലെങ്കിൽ kidsന്റെ need, അല്ലെങ്കിൽ academyയുടെ need. But there is a reset that we also had to do a little bit on the funding side. So that costing is kind of different. So this is where you would see Maple to be who are. 5-year goals. Yes. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈവെന്റ് നടത്തുക, അത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിള്ളേർക്കൊരു ബുക്കിംഗ് ഓവർ ദർ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം? ഡു യു ഹാവ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഓർ ഷുഡ് വി കോൾ ഓർ എനി വൺ ക്ലിക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? Yeah, of course. So നമുക്ക് Instagram, website, we are pretty active everywhere. Okay. Website maplesportsrec.ca, which is recreation is rec. അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 226-564-2030. That is my long term. Yeah, 2030. It's 2030. So everything has been thought really far, and we are here to stay. We are not here to leave. There will be pressures. There will be whatever that can happen. We are pretty positive people to take it forward. അപ്പം ആൾക്കാർ വരുന്നു, they can see the pickleball booking, അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. They can submit their booking, event booking ആണെങ്കിലും they can submit their booking, and the pricing depends. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു transparent pricing ഇടാൻ പറ്റില്ല because everybody's need is different. You might need this for let's say 5 hours. Okay, ഈ സ്ഥലം 5 മണിക്കൂറിന് ഈ സ്ഥലം വേണമെങ്കിൽ let's say hourly it's $200. It's a $1,000 thing, and then there will be a setup. Let's say you want to set up 50 chairs. So less than 50 amount, I don't remember right now, maybe $150 comes in for the setup fee. Now we don't allow anybody else to set up anymore because of the risk that went in few months back. അവിടെയാണ് City of London guideline വന്നത്. You are not supposed to do that, then you have liability issues that comes in. അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ മെയിൻ്റെനൻസ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ്ങും disposal and all that will kick in. So that is the pricing. But put that on the website, they will not know what they want. പിന്നെ അവർക്ക് ഡെക്കറേഷൻ വേണം, സെറ്റപ്പ് വേണം, ടേബിൾ വേണം, ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് വേണം. സോ വി വിൽ ബിക്കം ദ വൺ സ്റ്റോപ്പ് ഷോപ്പ്. either they can put an enquiry form. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ടോപ്പ് റൈറ്റിൽ ഇവൻറ്റ് എൻക്വയറി ഫോം ഉണ്ട്, അതുപോലെ പിക്കിൾ ബോൾ എൻക്വയറി ഫോം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓട്ടോമേഷൻ ടു പേയ്മെൻറ്റ് will slowly happen. We are in work in progress, and we are partnered with Costco for payments, and their platform is integrated, and our work നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് that is there. And even Instagram, somebody sends a message, we have a number ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ, and then my personal number I try not to give more, but നമ്മുടെ connections എല്ലാം is through personal connection വരുമ്പം they try to call. Sometimes I also text them and give that. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് they can kind of connect to us and they can walk in. Okay. So we are open 12 to 9. Oh. And another automation that we are working on, we'll have soon, is door access. So pickleball is something I would want to open 24 hours. Okay. We are getting there. We are not yet there. Appa payment online I kaniya. They can come in, they have a password, they can call the buzzer, open. So this door will be closed. Avaru kalikkunnu, alle irangi povunu.
ഓക്കെ, അതാകുമ്പോൾ 24/7 ആക്സസിബിൾ. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്നാലും എന്ത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കളിക്കുന്നു. They spend some time, but they don't have access here. Security reasons. അവർ അവിടുന്ന് കളിച്ച് അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, and that should be fine. Okay. More futuristically, we'll have improved washroom in the front. We have washrooms right now, but I feel there's a need of improvement. So we'll do that very soon. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സൈഡിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട്, അതേ സമയത്ത് ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്, ഇതെന്താ സംഭവം? അപ്പം നമ്മൾ ഈ മേപ്പിൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് മേപ്പിൾ ആക്കി. അപ്പം somebody knows me, ഇതൊരു പേറ്റൻറ്റഡ് ആണ്, ആൻഡ് ദേ യൂസ് ടാപ്സ് വിച്ച് ഇസ് ടേമറിക് പ്രിവെൻഷൻസ്. അപ്പം HPP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഈ ഉള്ള ടെക്നോളജി. So you have 3 minutes ready to eat food ആണ്, non preservative, gluten free and healthy. It's a meal tray. Okay. So avukku subscription models on, they are working on, they are big in US. They started in Canada. Okay. And this is their first kiosk in Canada. Oh. So you can ഇവിടുന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനും പറ്റും. Exactly. So no, ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചെറിയ സ്പേസിൽ കയറി വരുമ്പം somewhere I feel we are putting the right message through. Yeah. With the health and sports ആണെങ്കിലും with the events ആണെങ്കിലും. So thank you to whatever is happening. Thank you. So ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസോ അതോ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്ലാൻ അങ്ങനെ വല്ലതുണ്ടോ, അതോ ഇസ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് വോക്ക് ഇൻ ആയിട്ട് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും വരാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇപ്പം ആ മെമ്പർഷിപ്പാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെറും 2 കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ യു ആസ്ക് മീ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം, probably I can give away the name. I'm working on a concept called, let's say, Doordarshan. There is a name that's in my head that's stuck with me, and that's a club space we want to open. Okay. Appam Doordarshan membership people takes in. I don't know the number right now. Ipo oru figure manasililla, but eventually we'll have a number wherein avarku weekly once access undu, monthly subscription undu. So that subscription amount will help us for wear and tear and all those necessary changes. Another fundraising alla. They can come in, whatever time spend ചെയ്യുന്നു, കളിക്കുന്നു, പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. Pickleball will have a different membership. Pickleball membership എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the $28 goes down to 5 or even nil if you have a bigger package membership. അപ്പോൾ അത് in progress ആ. അതിനൊരു Pickleball machine വേണം, and that is an expensive thing. So when we want to do, we don't want to do, ഹിന്ദിയിൽ പറയില്ല ജുഗാഡ് നീ കർണ ഹെ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കാര്യമില്ല, ഇംപ്രഷൻ പോകും. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഉടനെ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗുഡ് വൺ, ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ കംസ് ഫ്രം US ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ടാർഗറ്റ് ദാറ്റ്. നല്ല സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീപ്പിൾ വിൽ എൻജോയ് പ്ലേയിങ്. അപ്പം യെസ്, മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. One is for the Space Access Club angle for Doordarshan. I've given out that name. And then the other one is Pickleball. Okay. So നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈം മുതൽ ഈ ഒരു ഫുൾ ഒരു സ്ഥലം ഇസ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫീലും എല്ലാം ആണ്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാണും, ഓക്കെ മേപ്പിൾ നമ്മളിവിടെയാണ് വന്നത്, നമുക്കൊരു സന്തോഷമായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഇസ് റിയലി നൈസ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി നൈസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു. ലൈക്ക് ഒരു വളരെ ക്വയറ്റ് ചെറിയൊരു ടൈമിൽ തന്നെ വളരെ അധികം ഇൻഫർമേഷനാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഇതിൽ കുറേ മിക്ക ഇൻഫർമേഷൻസ് എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. സോ റിയലി താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത്ര നേരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വാല്യുബിളായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ അതും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്ന രാജേഷ് ചേട്ടന് വളരെയധികം താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്, ആൻഡ് ഫോർ യുവർ ടൈം. നിങ്ങൾ വന്ന് ഇത്രയും ടൈം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, പുട്ട് ദ മെസ്സേജ് ഔട്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. CMALAYALAM, എനിക്കൊരു വളരെ വലിയൊരു നന്ദി പറയാനുണ്ട് ടു മിസ്റ്റർ അനീഷ്. ഹി ഹാസ് ബീൻ എക്സലൻറ്റ് ഡൂയിങ് വാട്ട് എവർ ഈസ് ഡൂയിങ്. ഇതിനു മുമ്പും അനീഷ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദ വേ പീപ്പിൾ വെൽക്കംഡ്, a lot of people welcome me to London. ഞാനൊരു ലണ്ടനർ അല്ല, ഐ എം നോട്ട് ലോക്കൽ ടു ലണ്ടൻ, ബട്ട് ദ വേ ദേ ഹാവ് ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് മീ, എനിക്കൊരു കടമയുണ്ടല്ലോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. സോ വാട്ട് ഐ കൻ ഡു ഇസ് സ്നേഹവും സന്തോഷവും നല്ല ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവീനിയൻസും സർവീസും കൊടുക്കാം. ആൻഡ് ഐ ആം ഹിയർ ടു ഡു ദാറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. മൈ പ്ലഷർ. ഇനി മറ്റൊരു വിഷയമായി കനേഡിയൻ മലയാളി ശബ്ദം ഇനിയും വരും. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ.